there. Thank you everybody. Thank you for coming. Njakuwa obudde obulala saagala bangwe kubanga nina bakama bange aba TV basitumingira kuno live. One of them ya access neyanziza naye tujja kweyongera abantu bakubuuza ebibuuzo live. Nsanyuse nnyo kulaba ono lumu nja kutuula naye mukunye kubanga okoze ebintu ebitagambika wano. Kakati naye njagala abantu bakumanye tulina conference yetulanga ya malnutrition ya January. Njagala obule ku bantu amannya awo ndabye bakwebaza obeeko n'ekyo tugamba tufune obudde ate obwaffe obulala. Yes. Neyanziza nnyo ssebo mwami Wisdom Kaye. Amannya nze Doreen Kajumba, abalamu mpita Dodo, abalamu mpita Mama Bini, yonna eri kusanyusa oli oba ompita. Nze ategeka the international conference on ending malnutrition. Abatalina visa twaclosinza okwewandiisa. Naye bw'oba olina visa yo ng'onoonya invitation tukyali open for you. Ate tulinayo omulala mu June gwa climate change and gender. Saagala bijira kaninde kubanga Kaye ngambye ajja kumpa time yange ne gender based gye eri mu November. Mwani wakimbagoba kubanga waliwo TV erina okuteeka oku program essaawa nnyezi e Uganda. Neyanziza omukisa guno. Njagala okwebaza wetujja omanyi tuli e Uganda bali mutusekerera batugambye mbu tuli eyo katusula wansi bunaku tembuzi kati njisenya nkola ki era mbadde Bini yangambye atosoka kujja mu kamera baleke basooke naye because I had to stream here bannanga abantu bano bemulaba omanyi abantu ba Uganda mujerega nnyo bantu bakabe tujja kukola bulungi nnyo live ng'etegereka mama nja kujjira abantu nkubuuza ebibuuzo. Mbadde nkusaba baana abantu batereka conferences nga ziri git muve mugenda gye mugaba ssente ne bababba okubabba batereka conference e Canada zibeerako code nga embassy ezimanyi waliwo endala eziba ezaki ez'ababbi. Nkwebazizza tugenda kufuna obudde kozi ani yansubiza engatto ono mami sooka olindeko ono munnange kati yansekeredde musinayo winter jacket kakati toyinaayo winter jacket eyo duuka bijja kati olabe kye nagambye kirekerawo kunsekerera nange nyina abange omulaba bamuwadde nga temusinga n'obunene kakalaamu ono tugenda kufuna obudde bannange ababitemu tusooke mulindeko okuteekako live. No, they have to put a live ku page. Njala kwebaza mulongo. Bagambye nti oli kusula wansi. N'okwebaza ne waso wange wano. Yone yajja yeesibyenga gundi ninja nga tetumutegeera. Sigadde. Kakalaamu namugamba ekigambo kimu nti kiva ebulaaya eyange yansaba kiva ebulaaya nnyingi nga nakabalaba kyo gye twasooka okukola ne mbagamba kiva ebulaaya eyange ogenda ginzigirako Canada. Kakati Kakalaamu otuuse Canada kati ndindwedde okuwa kiva ebulaaya ng'eri mu Europe naye ayina ekiva bulaaya we bwe tujja mubuuza tujja tuula nga tumubuuza yayisa atya bamukunyizza batyo oba yakunyizza atya. Kakalaamu wuye thank you very much William, thank you very much Nakato. God bless you more. Ebisigadde we shall talk more. Bonna abatuvuma Mlongasukura Foundation is real. Thank you everybody. Bonna abali eyabagamba tetuyina batugambye mbu wali abantu kati bwe baba bantu be bano abatuleese be bano bananyini visas be bananyini sente ewanji nyamba omukyalo ono ye mukyala gwe nabadde nnyonnyole wa conference ya March eya girl empowerment gye nabadde njogerako mukyala Daphne mama Daphne Julius ankaka nnyo nga tulina conference nasukulira kati nakyogeddeko nedda tuba e Uganda Julius agamba tugina eno kweranga bulala yegwe mama Daphne sooka obeeko kyoyogera zino conference zonna zetwogera gwe Munnayuganda ali eyo kwata peni owandiike ey'omu January bagambye Ndodo weba tonaku applying ekuyiseeko kati eno yagwa gwakusatu you still have time mental health ogwokutaano wesetting zino zonna agenda byogera nze jasi mbadde mbagamba bugambi gwe naali eyo tewekwasa sitaani na mizimu wayagala jja okudde Canada be bano banayini conferences be banayini visas nga tebakubbye bino milioni 10-20 newunyiza nyina gwe nalabe gwe wajjeko milioni 3 kati nempulira obulumi nnyo ate nze nga neyamugjeeko 3
ate ayina kumwe gwe yajjako invitation. I know. So baako kyoyogera bana mutulindeko tutwala live eri banange mujebaleko amanya gange nze Daphne Marunga ndi wano nze omukyala ategeka Girl Empowerment eri omugwa okusatu 23 na 24 then tulina omukolo omulala guli mu October 11th and 12th. Ogwo omukolo gwa October guli ku internet harassment and bullying. So bw'oba omanyi nti oyagala kuyiga about the internet okukozesa cyber buli kimu gwalina okuregistaringira ogwo omukolo. Emikolo gyaffe gyonna gya $305. Ekibuuzo nina okufuna kubanga nkikola nenteeka ku Facebook in that different YouTubers bajja ku programu ezo ne bazitambuza. Njagala kufunako mu time yo. Yes. Bannayuganda bangi abaagala okujja mu conference zo. Ne kanso nkubuuze. Bagambe bali nti conference zetulanga government ya Canada bezimanyi kubanga we wali yes yeah. Conference zaffe zitulanga government ebezimanyi era tulina special code ya Girl Empowerment. Ate special code ziba zituyamba okufollowinga up buli omu kati tu encouraging abantu mu applying emikolo gino. Era bw'oba oyagala kubeera ku mukolo contacting organizer baleme kukubeeyo. Tuba tubalinze wano. Kati tujja ku organizinga twogere. Kuwaswa tugenda banganya okuyita mu kuwaswa waswa bangayimbu waswa kiba kitiibwa kiribetera ko mu kyoyongerako. So mwenna bw'oba oyagala kujja Canada mu conferences zino I'm the live example. However towuliriza bambi bantu boogera bintu bitakwatagana. Twaze mu conference tuli mu conference era bw'oba oyagala ng'oli Munnayuganda waliwo omwana yali Dubai n'applyinga ng'ali Dubai n'ajja Uganda in 1 week n'agenda fingerprints n'adde Dubai okukola gye yali ne bamugamba visa nze njabba kiva Bulaya wange wasonjulira gwe wansindikira message nga ndi London n'ongamba visa yezze kati yo ono n'angamba genda ku embassy nali sikimanyi nakimanya nti visa ze Canada solo gifunira mu nsendera ono ye yangamba. Njagala Bannayuganda mwenna abali bebana abantu bonna buli gwe tukulaga njagala kuva mu Canada nga teweekwasa wenna oyagala dokutambula nga mbabalaze. Ate next time njagala okwebaza aba BTV abatugumiikiriza ku budde mwenna ba YouTube abali mu ku streaming live njagala basibula nja kuba interview nga bana abantu sekinoomu nga mbalaga zonna conference katudde munda kansoke njiteno amweraba. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. I was introduced as Julie, but professionally, I am Julie. But my name is Juliet Sestanda. I am a teacher by profession, an arts teacher. I teach music, dance and drama, and fine art. And I'm a music scholar. I am a director of Uganda Performing Arts Society and representing performers. So I specialize in music. Thank you. My topic of the intersection of mental health is apparently not on the screen because musicians are usually more practical people. I'm just going to start by the simple definitions. Music is an organized sound in melodies and harmonies to express emotion. It could be written, read in vocal or instruments, or both. It is the art of sound in time that expresses ideas and emotions in significant forms through elements of rhythm, melody, harmony, and color. We move on to mental health, which is a temporary condition caused by bereavement, long-term health, loss of job, anxiety, or loss of a loved one. This is usually caused by abuse, trauma, or neglect, discrimination and stigma, stress, or long-term health condition.
Disability, on the other hand, is a physical or mental impairment that substantially limits one or more major life activity. This is a condition that deters one from performing the expected activities, which eventually leads to depression and isolation, thus negated lifestyle. We musicians are those persons who play instruments or write music as a job, and those who are professionally in the music industry. Music has different genres, which include pop, jazz, blues, classical, and choral and chamber music, to mention but a few. So we do have causes of health or mental health and disability in musicians, which include loss of gigs, peer pressure or stardom, lack of focus and activity plan, self-esteem, loss of enough sleep, bad eating habits, and lack of self-drive. With these, I'm going to elaborate quite a bit. With the loss of gigs, we as musicians usually have gigs. You know, you can have a gig planned for today, Saturday. But then all of a sudden, yesterday, maybe your boss calls and tells you, you know what, the gig has been cancelled. We are not full-time employees. We are taken to be part-timers. In Uganda, it's not taken as a serious profession. So we do not get salaries. On the other hand, we get wages. What do I mean by wages? We get wages according to the days. Thank you. And the weather is getting up to my territory. Yeah. Oh, thank you. Sorry. The boss can call you like last night and tell you, you know what, Julie, the gig has been cancelled. You were planning maybe to do your hair or to buy something, or, generally it's upkeep. And then you say, okay, today's gig is gone. I'm waiting for next week. And then the following week also, the boss can say, okay, it's not yet on again, and we have to wait maybe until they call us. In the meantime, you are not bringing in any money. You're not earning. So it leads you to sort of like a small depression. So that leads to it can even lead to self-esteem. Why? Because if you don't have money in your pocket, then maybe you can't even go out with friends. You can't even go for family meetings. You can't even do what you want to do. So this leads you to sort of a depression. You lose self-esteem, and then the peer pressure maybe of going out, of achieving maybe a goal. We have issues like you want to record a song and you don't have the money, and then you were counting on these gigs because you were saying that maybe if I have 4 gigs in a month, and each gig I'm getting like 150K, that's about 600,000. And you're saying you get the 300,000, put it in the studio, and then all of a sudden the boss says there are no gigs. What do? You're eventually down and out. So we also have peer pressure of stardom. Very many youth, especially, not us, the youth, they are obsessed by stardom. They want to be on the TV all the time. They want to be having gigs all the time. So the peer pressure leads to so many mental problems because they do not know how to manage their emotions. They cannot take one day at a time. It's like they're not schooled in that perspective that, you know what, let things happen naturally. They are there and there because their friends are stars. They also want to be stars. So eventually they go out and do drugs. They do drugs. They do a lot of alcohol. Eventually they get into bad habits. So all these lead to mental health. You understand? So eventually when somebody starts drinking today, drinking tomorrow, and then they tell him, you know what, like marijuana, it can make you feel good, or when you take it, then you perform best. No, that is not the issue. So they go taking cocaine or marijuana before going on stage. Before they know it, it's a habit. So they end up not going on stage until they take a stick or two. Thus leading to
loss of professionalism, and deters the musical growth. And then we have loss of enough sleep. Because of our lifestyles, usually we practice or rehearse during the day and work during the night. Most of you call it having fun. Yes, we enjoy what we do. We have fun while we are earning, But because we work late in the night, you find that leads to bad eating habits. Because if I'm working from, let's say, from 9 to midnight or 9 to 1, I won't have dinner. Instead of dinner, I'll say, okay, let me have a beer, give me a Guinness, and then give me another one, give me a piece of chicken. But the energy you lose on stage won't be revamped, So by the time you leave the performance, you've taken more beer than water and than eats. Then you get home at 2, you end up sleeping at 4. By 6, you're up. So those bad eating habits and bad sleeping, the bad sleeping cycle leads to also mental health, because when you don't have enough sleep, you can't think straight. You can't think straight because your brain is quite exhausted. We have lack of self-drive. If you do not have a schedule or a program or focus as to exactly what you want to be in life, then you won't have the self-drive. We need to have schedules, or the children or the youth or whatever need to have a schedule. For example, okay, this month I want to achieve this, I'm going to learn this, I'll learn that. And because they do not have a working program, they would not have a drive. Whatever comes their way is whatever they hit. Someone tells you, you can tell her, we have a gig tomorrow. Are you going to, can I give you 100K? She says, okay. And then another one says, okay, I have a gig that same day. I'm giving you 300K. She'll take the 300K. So in the end, she finds that she has gigs which are clashing. So she has to rush over from this one to the other one. And in due course, she's losing energy. She's losing focus. And generally, it just leads to depression eventually. Because at the end of the day, the body is exhausted, the mind is exhausted, physical and mental health as a person is very evident, and you see someone walking like just a zombie. You understand? Oh, now what I came up with, the remedies include counseling, management, therapeutic classes, and professional classes, as well as religious counseling, which should be included there. But there is counseling. What did I come up with counseling in the first place? We, the elders, for example, in the industry, are supposed to counsel the younger ones. But do they want the counseling? No, they don't. Why? Because 90% are on drugs. The other percent is on alcohol, full-time and overtime. For example, a live example, we have what they call a jam session every Tuesday in Mutundwe, certain hotel, and it's led by Uganda Musicians Federation Association. Most of you must have heard of the BET winner, Eddie Kenzo. So they're always there. Some of them actually for it's coming to 6 months, reside there. They left their homes, they're there, they wake up in the morning, have breakfast, start taking alcohol and drugs and whatever, and what comes after that, So in the end, you cannot actually tell them that is wrong. Why? Because they don't have a program. So they need counseling. There is need for consistency in counseling, especially the youth, because that is the generation which is really, really damaged by mental health and disability. We have management. Management should come in as arts managers in this industry, but as the economic situation is, the few musicians who have managers or promoters do not actually manage them well. They just actually end up being events managers because they do not know exactly what to do with them. They're supposed, because if you have a manager sets a program for you. For example, I was in the Ebonies, Jamaica Tumba with the Ebonies for 3 years, and
we had Mr. Katende, Council Katende, and he used to draw up a program for us. Wake up in the morning, go for breakfast, then go for practices. Then go for lunch, go back for the rehearsals of the practices. Go for evening tea, go back for the rehearsals for the practices and the rehearsals. So that you know that after a week or after 2-3 months, we're having a show. That is proper management, but they do not have management. We do not have management in the music industry. So that also leads to disorganization and disorientation of the musicians. We are moving over to the therapeutic classes, which I will have a small demonstration after this session. Then we have professional classes. There is need for professional guidance. What am I saying? We have a lot of talent in Uganda, but the lack of skill due to lack of professional guidance is evident because very few of them have the basic music education, which they should have to enhance the works that they produce. Some of us were lucky to go through music school, right from primary to university, and it does make a difference, definitely in the way you think and the works that you produce and the way you handle yourself. It definitely is different because a person who has like a strict background in the profession he or she is definitely behaves differently from the one who just is there through the inherent talent or through the passion that one has. Religious counseling, there is dire need of this because we have a saying that religion somehow tames one person, because there are some things you would not do if you really have faith in God. There's so many things you can't do. It's like, I would not, and I would never abuse my elder in the industry, neither in the society. Why? Because of my religious background. So when somebody has that counseling, if somebody has a religious background, then definitely things are done differently. Yes, ladies and gentlemen, that was my presentation. But before I end, could you please pass me my instrument? I'm going to do a small demonstration still to the theme of our mental health and disability. Just in front, yeah. So this is called a bolaya. It's called endongo. In Uganda, in Busoga, it's called entongoli. And this is my specialty. Though it's a male-dominated instrument, but I like the challenges. I enjoy challenges. Thank you. So I'm going to present a song called Omugongo Enguri. So it's all about mental health and disability. So I wanted us to have a little bit of enlightenment during my boring presentation. Oh, no.
It's affected by weather. Oh no, it snapped. No, can't do it. Okay. Sorry to take up your time. But this is what they call music. Without this, you become an amateur. That's so loose, huh? Finally. Oh, okay, it's called Omugongo. And then I'll sing Enguli. Enguli, to those of you who are not from Uganda, means Enguli is hard liquor. When you're playing instruments like these ones, you do not grow nails, you do not put on ornaments. But because I've taken quite a while without playing it, I've forgotten that. Okay. Omugongo guluma baganda bange. Omugongo guluma. Omugongo guluma baganda bange. Omugongo guluma. Enguli mbi nnyo. Enguli bulwadde baganda bange. Enguli mbi nnyo. Egenda n'ekutambuza ng'otagala. Otambula okanudde amaaso baganda bange. Enguli mbi nnyo. Enguli bulwadde. Mve ku nguli baganda bange. Enguli mbi nnyo. Yentambuza ngulagala. Kyotambula okanudde amaaso baganda bange. Enguli mbi nnyo. Kyabaganye batudde bulungi. Maama benywera kasoda. Kyabalala mutudde ku bbiya. Maama mwenywera kasoda. Abagenyi mutudde bulungi. Mwema mwenywera kasoda. Kyabalala mutudde ku bbiya. Maama mwenywera kasoda. Muve ku nguli. Muve ku nguli.
Teguli mbiddo baganda bange. Teguli mbidde. Teguli mbiddo. Egenda nekutambuza ng'otagala. Kyotambula okanudde amaaso baganda bange. Teguli mbiddo. Thank you. Wow. Ngoli mbinyo. Oh my God. You know, we are here because the brain, when the brain is attacked, all the rest of the body is disabled. Once you have the body minus the brain, it's like you're not living. Okay. Kwata. Okay. Sebo wali kubumbi nsenso kulaba okuwanga baganira ojja kusembera ko nsenso kulaba uleze kusida Sense of Bana, Local Foundation, Tetwali Tulanga, the conferences in Canada, abantu mulaba abasinga bavudde Uganda okujojjeta abamu mental health and disability. Kyalo no yono mulongo sebo gwali ku kamera tusaasire. Wamu muonyeza nnyo kaka n'okulabe naye at least ne wajja taata n'owajja kuwano kubanga tulina YouTube channels eziri kati mu streaming ddala kyolaba naye mbadde nsaba kubanga bini namutumya akazinda mukulu wasu n'obaako ekigambo kimu kyogamba abantu abo najja nebagamba baali balozanya kusaaba naye kati nkakasiza bino bya ddala sho twagikola mu mwezi gwokubiri oba ogwokusatu ne mukulu Kaye ne kakalaamu yasookera ddala nga tubabuulira ku Longo Diaspora Foundation ne conference eyaliwo mu mwezi gw'omunaana nga 5 conference eyo yali so successful naye ekizibu ekyaliwo nti twafuna baparticipants abasukka mu 8 okuva mu nsi nga Uganda ne mu nsi ez'enjawulo abaamisinga conference eyo olw'ensonga nti visa zaabwe za violate ng'ate babawadde visa za myezi 6 twali tulina okunnyonnyola immigration nti conference eno egenda mu maaso yanga 5 ogw'omunaana 2023 naye tugenda kutegeka conference endala okusobozesa ba international participants abatasobodde kutambula okujja ku conference ey'omu gw'omunaana. So n'olwekyo conference eno gye twategeka eya leero that is nga 12 yatandise jjo 11, 12, 13 November ne tugitegeka mainly okusobola okwaccommodatinga ba international participants abaafuna visas mu August ne batasobola kutambula. Conference yeno olwaleero mukulu Kaye mulabe waali bwe twatandika naye ekintu kino mukulu Kakalaamu waali mukulu Julius Sabazonto yajja n'addayo olw'emirimu Dean Fadi Kawoya yajja abantu bonna abagezezaako okuzimba Mulongo Diaspora Foundation ba journalist mu social media bonna tubeebaza. Thank you very much. Mwebalire ddala. Twatandika ekintu kino nga maybe abantu balowooza byakusaaga balowooza ebyo by'abantu bagezaako okukola bintu simanyi kubajja mu ssente simanyi genda Bulaaya simanyi kola kino. This is a perfect organization. This is a well organized organization. It is really funded privately. Maybe soon to have funders to put this event at another bigger step. But we're telling you,
our dreams are coming true every day. From the event which happened in August, this is another second event in 1 year. Next year we have 2 events. We have one on the first week of May, Mulongo Diaspora Foundation. It's mental health and disability. Registration again mass. Abasobola mu registeringe mukube simu eyange eya Uganda 0701518000 over plus 647-740-1951 mukube simu ya Mulongo Nakato plus 1-416-835-8174. Esimu ezo muzikube muweereze ku WhatsApp message. Registration ey'omugwokutaano is going on. So, Namugo Mwenda to Jakuela on an event it's about drug abuse and addiction. We are taking Jakuela between it's a joint event, Jakuela between Mulongo Diaspora Foundation and African Canadian Foundation. So, tubategeeza nti tugezaako okukola ekintu kino ez'enjawulo mu mental health, mu disability, mu drug addiction, mu bizibu ebyobulamu, because kyetukola kyetwetaaga mu mbeera eno enzibu ennyo financially. Abantu tebalina mirimu, abantu balwala, abantu bafuna overdose, abantu bazaala abaana abayina ebizibu ebyenjawulo ku mutwe ne ku mubiri. Naye tusomesa abantu bano, abaana bano babajjanjabe batya, abaana bano babakuzizza batya. Obeera n'omwami wo nafuna mental disorder nga mukulu osobola okujja n'osoma mu conference nga zino n'oyiga omwami wo omwanduliza otya. Oba omukyala oba omwana mu family abamu mubafudde ekyenyinalwa, abaana ne mubayijjako ne mubagoba ne mubayisa bulala, abamu ne mubayita ebikolimo. No, Katonda aleeta ekintu ekyo oluusi nga mutesitinga ozadde omwana alina obuzibu notamuyisa bulungi. So we are trying to educate people, we are trying to educate the public okubalaga nti ebintu bino mwebiri mu bulamu and we can overcome them. So mbebaza abadde naffe, mbebaza aba international participants abasobodde okutambula, nebaza abantu abasobodde okuyamba abantu mu kutambula kwabwe. Mukulu Lwanga Vincent nkwebaza, mukulu Richard nkwebaza, Carol, mukulu Waswa Sam nkwebaza, mukulu Adolf, abantu bangi abayambye ebintu bino byonna ku lugendo luno lwonna lwe tubaddemu. Mukulu Kaye Wisdom ojjukira olunaku lwe nakugamba nti omanyi bini oli ansumbuye ate wanjigisaako tekinologi wamunzisizaako naye tewali buzibu. Nabagambye tubeere seti nga tutandika. No, tuli seti. Oli oyajje e Canada alabika akyalimu olw'ekyalo naye tuli okay. Njagala kwebaza wali baŋŋambye nti mbu Waswa Mulongo tekibeerako Mr. Kati ono Mulongo Waswa ekintu kino kyemulaba ekya mental health ekiteekeddwa Mulongo Diaspora Foundation. Njagala okubeebaza bano kubanga bannayuganda at least 98% aba submittinga in time bafuna visa zaabwe era nga twebaziza mwezi kino ogulwa omwaka ogujja tulina conference mu Gwokutaano first week esooka. Conference eyo egenda kubeerawo first week mu May. So tubadde nnyonnyola abantu nga mbasaba nti beregistering as soon as possible kubanga December omubala mu week emu embassy ekola week emu almost. January embassy ekola week emu baba kyali holiday. Kati omuntu okutandika November n'okwetegeka yasinga kyekisinga. Abantu bemulabe bonna abali mu ndaawo n'abalala abakyajja, abalala bali ku nnyonyi, abalala bakyafuna transport kujja, abasinga bavudde Nigeria, Ghana, Uganda, so many of them. Mulaba nti temulina muzungu ali awo tujja baleetera abazungu basomesa. No, twagala tubaleetera abaddugavu bannammwe abamanyi ebizibu bye mulina e Uganda, mu Africa, mu Nigeria, babasomese babalage kye mulina okukola. Thank you. Ekirala mpozi event gye mbadde gamba endala ya mu September eya addiction, drug misuse and addiction, eri between egenda kubeera organized by 2 foundations, Mulongo Diaspora Foundation ne African Canadian Foundation. Ya mu September. Yeah. Kakati ate mu January tulinayo event eya malnutrition etegekeddwa omukyala Doreen Kajumba. Oyo she's among our partners. Tutambula naye ne wano tuli naye eyo
malnutrition ndowooza abantu abasinga bamaze kweregisteringa era abasinga ndowooza mbadde mugiraba ng'ogiranga ne Ssabazonto ng'agiranga. Then mu March tulinayo event ey'omukyala Daphne eya girl empowerment naye ndowooza gye bujja mu maaso ajja kujja ayogereko nammwe ababuulira about that. Neyanziza wasa baŋŋaanye okuyita mwami oba Mr. Kambalekere mukulu Kaye ne mulongo Nakato. Mulongo Nakato. Nsanyuse. Webale nnyo webale ddala byakoze n'okukola. Mulongo abantu abali eyo zino conference zetulanga ziri legit. Ndi Canada tumulowooza nti nno tuli Uganda. No, tuli Canada era biri bye mulabye conference egenda mu maaso nenjagala nfulumye abantu bano mubalabeko. Yono gwe bayita Mulongo Nakato abasinga nga namba y'essimu. Kyenjagala okwebaza ekisooka buta exploiting abantu kubanga waswa kino kikulu abantu bangi babajjako miliyoni 3 miliyoni 2 miliyoni 15 okujja naye ekineewuunyisa nti bwensindika abantu mummwe mubagambe ezo ssente za pepa nti invitation gifune ku miliyoni omu mitwalo 2 oba mu kitundu whatever n'agifuna kakati nze ku ground ne tubagamba nti bannaye pepa waaka wuuna asobola okuyambako naye nga bakoze eki abantu bazze okwatendinga ndi happy nti wendaba abantu munda baako kyogamba abantu bano ku nsonga eyo mukulu Kaye kansoke malize nga nekato tetunavaawo ey'okuexploiting abantu n'abanyonnyola ne mbagamba nti ffe tutuukirire ng'oyagala invitation tulina abantu be bakomeza entebe ku airport nga tebali ku lisiti yaffe be twagabira invitation sente zaabwe ne zifa babakomeza entebe ku airport twabagamba ffe yaffe temubikola mufojale kubanga kino ekintu tukibaddemu emyaka n'emyaka we know the way people do so mutuyambe mututuukirire nga foundation ffe tubawe invitation entuufu bwe mba mutuukira Dodo mutuukirire nga Dodo ate n'ekirala agent wone bwakufunidde invitation oli waddembo consulting us oba an organization ne bakakasa invitation entuufu ekuyise n'abalala babagandidde ku kisaawe Pearson abalala nga tulina kumala kuba masimu bataasa ate nga tetubamanyinako so mufube okulaba nga ebintu byemukola biri legit omuntu yenna akuggyako ssente ku lw'erinnya lyaffe tubuuze tucontacting tuconfirming ekyo amen be bajjako ssente ku luutu eno nga tebayise muffe tubeetondera but we shall do our best okubayamba next time over to Mulongo Nakato. Mulongo Nakato tuli ku conference ya mental health and disability nkwebaza sirabangako muntu ajja Canada chipule nga gwe booleese omukulu omu oba mulabi omu yankubira nanga Kaye ndi Sudan njagala kugenda Canada kwetaba mu lukungaana olwo ati ne musange w'omuntu omu akola paperwork akati omuntu omu oyo gwe bakolera paperwork omwami oyo yasasula invitation oba paperwork amalako miliyoni 2 ali Canada naye abala bamala kutunda byapa miliyoni 3 awo kati njagala ekyo baako kyoyogera ate ne Dodo nga sinamuleeta wano tuli live labayo tuli live waliwo YouTube channel kubanga obeera live ku Facebook mbampa tulina flashlight tulina baani abatapinzeko live kati abagenzeeko flashlight sebo mwami wa flashlight oyo njagala mbuulire ki ekyabaawo nedda akyalina emizimu omanyi kati waliwo omuntu ng'emizimu gy'ekika kyamusumbuwa osooka n'oleka emizimu gye ne giba nga gikyamusumbuwa simanyi kyamutuka n'abalala we have 4 people abalala tobawulirangako who are straight kubanga abantu abasinga kati gwe kusosa okundaba ennaku zonna eziyise ndi Uganda buli omu ayogera bibye mbadde live ku NBS nga nyambadde t-shirt yaffe nga tweyanza abantu naye mbagamba bulungi nnyo kati ate kwe kutuuka ndi Canada bannange first of all mukulu Kaye njagala okwebaza kubanga oli omu ku bannamawulire abaamanyisa abantu about Mulongo Diaspora Foundation ne bagimanya they trusted you they trusted us through you they trusted us era twagala okwebaza abantu bonna abaatwesiga ne bamanya ati nno ki olukungaana luno lulungi era ne basaba okulwetabamu so tukola ffenna wootali ne Mulongo Diaspora oyinza okutabaawo ne Mulongo Diaspora weebeera eyangu y'omulimu twagala okubeebaza okukkiriza okutwesiga ne tubeera nga we are the lucky ones ababaleese e Canada twagala okwebaza mu kakalaamu twagala okwebaza Abin
ne Julius was here. Like muli bamaanyi. Muli bamaanyi. Naffe twagala obbeebaza kubanga mwe abatulabe bonna bayogeddeko Julius wa Bizonto bano batulese Canada. Saagala bantu bakulimba eyo nti wisdom omanyi abantu mu video gyendabye oli n'agamba nti waliwo omukyala oba yandeeseewa bannange yuno kati oli aleme balimba nti waliwo omukyala omukulu simanyi andeese nze nazze mu Olukungana luno olugenda maaso nani bannayuganda bemulabirwa kwanga biri badde bya luzungu nnyo. So enkungana endala ziriwa kwa waliwo abaagala okujja okwetaba muzijja oli ayaga kujja kukola networking kusoma bigenda mu maaso nkungana kize tuyinawo abazamulongo MDF erina olukungana oluddako lugenda kubaawo mu May the first weekend of May okuvanga 5 okuvanga 3 paka nga 5 era luli wano Toronto registration egenda maaso fly genda ku website yaffe zonna Facebook Twitter wonna just go YouTube just put in Mulongo Diaspora Foundation oba awamu there's MDF ojja kubanga otufuna bulungi nnyo contacts zaffe kweziri era ngenda kusharinga essimu yange nga sinaba kubawo eyo igisharingire ddala essimu yange eri 416 plus 416 835 8174 nja kuba mbaddamu waweza message nga twebase because of time difference naye bwe nzuukuka mbaddamu njagala nga sinaba kuva wano neebaze abantu bonna abatwesiga ne baregistaringa naffe abantu bangi abaze conference eno abantu bangi abajja conference ya May this is a quarterly conference naye abantu bangi abaze twagala okubebaza okutwesiga ne mugamba ati tujja kutambula ne Mulongo Diaspora Foundation ate era ntwala omukisa guno okwebaza abakulembeze bonna aba Mulongo Diaspora Foundation njagala okwebaza kuru ye Uganda ya kubanga Mulongo Diaspora Foundation waliwo abali wano abatambuliza wano waliwo abali ku ground twagala okubebaza waliwo abantu abajja wano twagala okwebaza mukama waffe owa mental health Uganda twali naye mu conference ya May yajja era naddayo era tumusuubira next year okuba naffe so kuru ye Uganda tujagala nnyo tujebaza nnyo be bali ku ground ezo na video eziri ku YouTube tulina mukama waffe Dennis yagenda na reaching out ku ground yafuna zi video ezo aba Richard Hand twagala okubebaza Richard Hand ina movie je tugenda okulaba olwaleero evening when you become me baji tuwa twawebwa omukisa fe aba Mulongo Diaspora Foundation okujiro nchinga so twagala okubebaza nnyo ddala ati Kanso Silver ne timu yonna bana twagala okubebaza omulimu gwe mukola ku ground mwebali nnyo mwebali ddala jaga kudduka ku access kubanga bagenda kustreaminga kuva ku TV ekyo lino okujja wano naye sembayo njagala ogabe kwanze njigabe essimu yo eyo video gyolabe kati egenda kudduka abantu baagala okumanya waliwo bannayuganda baagala okujja kati Canada mu conference zigenda okujja enamba yo gisome enamba yange eri plus 416 835 8174 mukama wange wonna lekako message ku WhatsApp nja kuddamu namwe bannayuganda bambi temwogera bino bigambo bwe bakuwa enamba tokubira muntu ono sima nnyoko si kitaawo nti bannange ndi wano Dubai ndi Sudan njagala kujjayo ntandika obulamu biki yoyogera gundi gwe gundi ebyo kale bigambe nze nkugambe engeri gye boogera n'abantu twegende streaming TV njagala okwebaza okay ngabanga mesimu yange njogedde bubi eri +1 416 835 8174 njagala okwebaza abantu bano ng'asooka ye Dodo Doreen Kajumba omukyalo ono gwolaba okuva ku lunaku olwo leero akuka Saturday okuva ku lunaku olwokusatu owandaba twali naye nga tuba receivinga up to present date abadde nange era Dodo I don't take you for granted njagala okwebaza nnyo to stand with me olaba nga I'm breaking down nga no Mulongo kino tubumala so please webali nnyo webali ddala n'omuntu gwe sinaba kulaba wano ayiteko kuba ali mukubajja bamuyita
Mwami Sebuliba. Mwami Sebuliba Wilson atuwereddemu nnyo. Omanye ebintu bya underground. Si muntu wakujjayo nnyo face. Naye atubaddemu nnyo. Pastor Jumba, Senga Joyce ogenda kumulaba waliwo ba speaker, Pastor Jumba also coming, waliwo Mwami Emmanuel Mutima. Tulina ba speaker baffe abava e Ghana. Like it's so overwhelming. Njagala okwebaza buli muntu. Abantu tulina abantu abali awo. Tulina abavudde South Africa, tulina abavudde Spain, tulina abavudde Ghana, tulina abavudde Kenya, of course Uganda, yes. Tulina abavudde Bungereza. Like there's so many people there. Thank you everybody. Thank you for coming. Njakuwa obudde obulala saagala bangwe kubanga nina bakama bange aba TV bastreamingira kuno live, one of them ya better access neyanziza naye tujja kweyongera abantu bakubuuza ebibuuzo live. Nsanyuse nnyo okulaba ono lumu nja kutuula naye mukunye kubanga okoze ebintu ebitagambika wano kakati naye njagala abantu bakumanye. Tulina conference gye tulanga ya malnutrition ya January. Esebo Njagala obule ku bantu amannyawo ndabye bakwebaza obeeko n'ekyotugamba tufune obudde ate waffe obulala. Yes. Neyanziza nnyo ssebo mwami Wisdom Kaye. Amannya nze Doreen Kajumba, abalamu mpita Dodo, abalamu mpita Mama Bini, yonna eri kusanyusa oli oba ompita. Nze ategeka the international conference on ending malnutrition. Abatalina visa twaclosinza okwewandiisa. Naye bw'oba olina visa yo ng'onoonya invitation tukyali open for you. Ate tulinayo omulala mu June gwa climate change and gender. Saagala bijira kaninde kubanga Kaye ngambye ajja kumpa time yange ne gender based gye eri mu November. Mwani wakimbako kubanga waliwo TV erina okuteeka ku program essaawa nnyezi e Uganda. Neyanziza omukisa guno. Naye njagala okwebaza wetujja omanyi tuli e Uganda bali mutusekerera batugambye mbu tuli eyo kati tusula wansi bunaku tembuzi kati njisenya nkola ki era mbadde Bini yangambye atosoka kujja mu kamera baleke basooke naye because I had to stream here bannanga abantu bano bemulaba omanyi abantu ba Uganda mujerega nnyo bantu bakabi tujja kukola bulungi nnyo live ng'etegereka mama nja kujjira abantu nkubuuza ebibuuzo. Mbadde nkusaba bana abantu batereka conferences nga ziri git muve mugenda gye mugaba ssente ne baba bob okubabba batereka conference e Canada zibeerako code nga government nga embassy zimanyi waliwo endala eziba ezaki ez'ababbi. Nkwebazizza tugenda funa obudde kozaani yansubiza engatto ono mami soko olindeko ono munnange kati yansekeredde musina winter jacket kakati toyinaayo winter jacket eyo duuka bijja kati olabe kye nagambye kirekerawo kunsekera nange nyina abange omulaba bamuwadde nga temusinga n'obunene kakalaamu ono tugenda kufuna obudde bannange ababitemu tusooke mulindeko okuteekako live. No, they have to put a live ku page. Njala kwebaza mulongo. Bagambye nti oli kusula wansi. N'okwebaza ne waso wange wano. Yone yajja yeesibyenga gundi ninja nga tetumutegeera. Sigadde. Kakalaamu namugamba ekigambo kimu nti kiva Bulaaya eyange yansaba kiva Bulaaya nnyingi nga nakabalaba kyo gye twasooka okukola ne mbagamba kiva Bulaaya eyange ogenda ginzigirako Canada. Kakati Kakalaamu otuuse Canada kati ndindwedde okuwa kiva Bulaaya ng'eri mu Europe naye ayina ekiva Bulaaya we bwe tujja mubuuza tujja tuula nga tumubuuza yayisa atya bamukunyizza batyo oba yakunyizza atya. Kakalaamu wuye thank you very much William, thank you very much Nakato. God bless you more. Ebisigadde we shall talk more. Bonna abatuvuma Mlongaswa Foundation is real. Thank you everybody. Bonna abali eyabagamba tetuyina batugambye mbu wali abantu kati bwe baba bantu be bano abatuleese be bano bananyini visas be bananyini sente ewanji nyamba omukyalo ono ye mukyala gwe nabadde nnyonnyole wa conference ya March eya girl empowerment gye nabadde njogerako mukyala Daphne mama Daphne Julius ankaka nnyo nga tulina conference nasukulira kati nakyogeddeko nedda tuba e Uganda Julius agamba tugina eno kweranga bulala yegwe mama Daphne sooka obeeko kyoyogera zino conference zonna zetwogera gwe muna Uganda ali eyo kwata peni owandiike ey'omu January
bagambya ndodo weba tonna ku applying ekuyiseeko kati eno yagwa gwakusatu you still have time mental health ogwokutaano we setting zino zonna agenda byogera nze jasimbadde mbagamba bugambi gwe naali eyo tewekwasa sitaani na mizimu wayagala jja okudde Canada be bano banayini conferences be banayini visas nga tebakubbye bino milioni 10-20 newunyiza nyina gwe nalabe gwe wajjeko milioni 3 kati nempulira obulumi nnyo ate nze nga neyamugjeeko 3 ate ayina kummwe gwe yajjako invitation so baako kyoyogera bana mutulindeko tutwala live eri banange mujebaleko amanya gange nze Daphne Marunga ndi wanonzo omukyala ategeka Girl Empowerment eriyo omugwa okusatu 23 na 24 then tulina omukolo omulala guli mu October 11th and 12th ogwo omukolo gwa October guli ku internet harassment and bullying so bw'oba omanyi nti oyagala kuyiga about the internet okukozesa cyber buli kimu gwalina okuregisteringira ogwo omukolo emikolo gyaffe gyonna gya $350 ekibuuzo nina okufuna kubanga nkikola nenteeka ku Facebook in that different YouTubers bajja ku programu ezo ne bazitambuza njagala kufunako mu time yo bannayuganda bangi abagala okujja mu conference ne kanso nkubuuze bagambe bali nti conference zetulanga government ya Canada bezimanyi kubanga we wali conference zaffe zitulanga government ebezimanyi era tulina special code ya Girl Empowerment ate special code ziba zituyamba okufollowinga up buli omu kati twencouraging abantu mu applying ale emikolo gino era bw'oba oyagala kubeera ku mukolo contactinga organizer baleme kukubeeyo tuba tubalinze wano kati tujja ku organizinga twogere kuli waswa tugenda banganya okwita mu waswa waswa banganya mbu waswa kiba kitiibwa kyoyongerako so mwenna bw'oba oyagala kujja Canada mu conferences zino I'm the live example however towuliriza bambi bantu boogera bintu bitakwatagana twaze mu conference tuli mu conference era bw'oba oyagala ng'oli Munnayuganda waliwo omwana yali Dubai n'applyinga ng'ali Dubai n'ajja Uganda in 1 week n'agenda fingerprints n'adde Dubai okukola gye yali ne bamugamba visa nze njabba kiva Bulaya wange wasonjulira gwe wansindikira message nga ndi London n'ongamba visa yezze kati ebyo ono n'angamba genda ku embassy nali sikimanyi nakimanya nti visa ze Canada osobola gifunira mu nsendera ono gye yaŋŋamba njagala bannayuganda mwenna abali be bano abantu bonna buli gwe tukulaga njagala kuva ono mu Canada nga teweekwasa wenna wayagala dde okutambula nga mbabalaze ate next time njagala okwebaza aba BTM TV abatugumiikiriza ku budde mwenna ba YouTube abali mu ku streaming live njagala obasiibula nja kuba interview nga bano abantu sekinoomu nga mbalaga zonna conference katudde munda kansoke njiteno amweraba okay